તમે કોણ? કલર. તમે કોણ? કોકિલા ભાભી. ભાભી? ભાભી છે. તમે તો એકદમ મસ્ત મસ્ત લાગો છો. Okay, so મને ખૂબ જ proud feeling થાય છે because we are introducing two wonderful talents with us. That is, of course, Mitra Gadhvi and Malhar Thakar, two stars of the Thakar and Ekka, and we have more additional team members coming as well later on in the interview. So Malhar and Mitra, a huge welcome to you on filmeshilmy.com, and tamne khub congratulations on Thakar and Ekka. Thank you. Thank you so much. Thank you. Now I have to say, આટલા વખત પછી મેં એક એવો કોમેડી ફિલ્મ જોયો, એ બી ગુજરાતીમાં, that really tickled the funny bone. Really, it was such a joy to work on. I think for you both, to work on this film, to have that natural flair of comedy, how much of that, how much did you have to really work on yourselves actually as actors to really bring out that essence of humor? I think humor comes to all of us very naturally, to be very honest, because we sort of share a bond where we are constantly cracking jokes, trolling each other, and bullying each other, and everything of that sort. So, બહુ easy છે અમારી માટે humor ને બહાર કાઢવું, apart from in life, but for the characters, for our individual characters and chemistry માટે તો of course we had to do a lot of workshops, અને એની પાછળ તો વ્યવસ્થિત 15 દિવસ before shoot મહેનત થઈ જ. For sure. And I think the characters that you play, I think, are very different from each other, aren't they? So I think Malhar, I think for you, I mean, Color is he's so mischievous, and so fun to watch. એટલે I'm not sure તમે કેટલા mischievous છો real life માં. બહુ Is છે. there Ask similar others, yeah. કેટલું similarity હતું તમને અને Color માં? I think Color is Malhar and Malhar is Color. The colors na બહુ બધા shades are there in Malhar. He is the most notorious one. He is the one કે એટલે he is that guy of the group કે જે constant એનું કંઈક ને કંઈક સળી કરવાનું, મસ્તી કરવાનું, હેરાન So કરવાનું. અમારી funny moments constantly ચાલુ જ હોય છે, અને Color is a character where he finds humor in all the ways, like, અને બહુ આમ નાની વસ્તુઓથી પણ એ humor create કરી શકે એવું character છે. So Color is such who reacts like impulsively, અને બહુ જ આમ ફટાક દઈને react થઈ જાય. Like he loves to be in the zone, જે આમ center of attraction હોય. એટલે આવું બધું કેરેક્ટર છે ને મને બહુ મજા આવી પરફોર્મ કરવાનું. અને બીજી મજાની વાત એ થઈ કે એનો જે બેઝિક નોટી ને મસ્તીઓ જે સ્વભાવ છે ને, એ મલ્હાર બેઝિક નો પણ સ્વભાવ છે. એટલે આમ કોન્સ્ટન્ટલી મસ્તી કરવી, ખેંચવી, ધમાલ કરવી, આમ કંઈક આમ રિએક્ટ કરી દેવું, જે આમ ઓન ધ સ્પોટ સ્પોન્ટેનિયસ રહેવું, આ બધા કલરના પણ શેડ છે ને મલ્હારના પણ શેડ છે. એટલે ડિફિકલ્ટ પડ્યું ઇન ટર્મ્સ ઓફ જ્યારે બહુ બધા લોકોની વચ્ચે આ વસ્તુ કરવાની આવે ત્યારે. બાકી it is fun to do, like as a performer I love to do this kind of characters, and I perform in such a way કે એવું જ લાગે કે આજુબાજુમાં કોઈ માણસ પરફોર્મ કરી રહ્યું છે એમ. Acha. And I think આપણે જે જોઈએ, for a while now, Gujarati cinema has been on such a huge influx of complete comedy films. આજકાલ જોવા જાય તો એ દોર જરાક બદલી ગયો છે. We're seeing now hard-hitting films as well emerge, which is great. Yeah. Yeah. But I think a film like Thakar and Ekka, it seems to have done a huge numbers at the box office. I mean, I think it's the biggest opening ever for a Gujarati film, if I'm not mistaken. Yeah. So, what do you think has really appealed to the audience about this film in particular? I think the first of all, the three of us coming together one more time after two films, such two huge films like Chalo Divas and Shoot Haven, after 5 years of break, people wanted to see us together. They wanted to see the chemistry that we have. Also because લોકોને એવું લાગે છે કે આ ત્રણ મિત્રો એમ રિયલ લાઈફના મિત્રો છે, અમે એમના ઘરના મિત્રો છીએ, એમના મિત્રો છીએ, અને એમને એમના મિત્રોમાં અમે દેખાઈએ છે. હંમેશા તેવું થતું હોય છે કે અરે આ અમારા ગ્રુપનો વિકીડો છે, આ અમારા ગ્રુપનો લોય છે, આ અમારા ગ્રુપનો કલર છે, એવું લોકો અમને આવતા કહેતા. જસ્ટ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધેટ. સેકન્ડ, મેસિવ હિટ થઈ ગયેલું સોંગ બિફોર ધ રિલીઝ, ટેહુક ની એટલી બધી રીલ્સ, એટલું બધું એની ચર્ચા, ટ્રેલર સુપરહિટ, અને એના પછી પ્રમોશન્સ. સો બાય ધ ટાઈમ ફિલ્મ રિલીઝડ, પીપલ વર રિયલી વેઇટિંગ ફોર ઇટ ટુ કમ આઉટ. તો મને એવું લાગે છે કે આ બધું કોમ્બિનેશન વર્ક કરી ગયું. And I think, I mean, all three of you, તમે prominent names છો, એક લોકપ્રિય names છો Gujarati cinema માં, and I think the amount of love that people have for you is very
palpable. I think I saw some of the press conference clips and તમે જે city tours પણ કરો છો. I can see the hysteria કે જે film એ create કર્યું છે. I think for you as artists to come together to create that camaraderie, I think again it takes natural instincts. I mean, because you have worked together before. તો મલ્હાર એ જે તમારો પહેલા એક્સપિરિયન્સ હતો એક બીજા સાથે કામ કરવાનો, એ કેટલું કામ આવ્યું તમારા માટે ઓલું એક camaraderie create કરવા માટે? એટલે હું તમને એક વાત કહું તો છેલ્લો દિવસના જયારે વર્કશોપ કરતા હતા ને ત્યારે જ આ અમારા 4-5 જણનું બોન્ડિંગ બહુ સ્ટ્રોંગ થઈ ગયું હતું. વેન વી પરફોર્મ વી આર ટીમ, લાઈક નો વન ઇઝ લાઈક હીરો, નો વન ઇઝ સેકન્ડ લીડ, નો વન ઇઝ લાઈક parallel character. No, we three are is equal to one. We help each other to create the character. We like do improvisations. We talk in between like shots. We create lot of mess to directors. તો એ આખો ફન છે ને એ બધી જ મસ્તીઓ અમને બહુ જ કામ લાગી છે. અને બીજું કે અમે લોકો કેમેરાનું વિચારતા જ નથી. વી ડોન્ટ કેર અબાઉટ કેમેરાસ. જ્યારે 3 જણા ભેગા થયા, ઇટ્સ એબ્સોલ્યુટલી ફન, ઇટ્સ એબ્સોલ્યુટલી ફેન્ટાસ્ટિક કે બધા જ ભેગા થઈને ધમાલ કરવાના છે. એટલે ડિફિકલ્ટ અમને વર્કશોપમાં પડેલું છેલ્લો દિવસ, પણ પછી તો શું થયું, પણ એટલી ધમાલ કરી 10-15 દિવસના વર્કશોપ પછી, આમાં પણ 10-12 દિવસના વર્કશોપ પછી બહુ ધમાલ કરી. એટલે એ જે છે ને એ મને એવું લાગે છે બીકોઝ ઓફ ધ ટીમ વર્ક, બીકોઝ ઓફ ધ એટીટ્યુડ વિચ વી હેવ ઓન સેટ, વિચ ઓફ સેટ. લાઈક અમને ત્રણને કશી પડી જ નથી હોતી. બીજા બધા લોકોને ઘણા બધા ઇશ્યુઝ હોય છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રોડક્શન કે ભાઈ યાર આ વો चाहिए ના મેકઅપ चाहिए ये और कुछ नहीं. અને અમને લોકોને એ બહુ જ શાંતિ છે કે અમે ત્રણ જણા અંદર અંદર જ એટલી ધમાલ કરીએ છીએ કે એ છેલ્લો દિવસના વર્કશોપ વખતે ઓફકોર્સ ડિફિકલ્ટી પડી એકબીજાની સાથે સેટલ થતા, પણ પછીથી લઈને તો બધા ઓલ આર ઇક્વલ ને વી આર વેરી હેપી વિથ. સો આઈ સે 100%માં 33 અને 1% ઇઝ વૈશલ શાહ. સો ઇઝ all about અને 100%. genuinely એવું છે કે we are just happy when we three are together. There is absolutely mess that we create. અને અમારી આજુબાજુ વાળા, એટલે if you ask the girls, અમારી જે ત્રણ રાણીઓ છે એમને પૂછો તો they will always say this, અને બધા ઇન્ટરવ્યુમાં મને કીધું છે કે આ ત્રણ નથી, આ એક છે. We three are just one entity together. એટલે like there is no પેલું કહીએ ને કે કોઈ એવી કોન્શિયસનેસ નથી, એવું કોઈને ઇનસિક્યોરિટી નથી. એકબીજાના જોક્સ કહી દઈએ કે તું આ લઈ લે, આ લઈ લે. એટલે it is so much fun કે એવું લાગે જ નહીં કે film shoot થઈ છે. We call it workation. Like it's madness when we shoot the film together. And I think also if we talk about some of the themes that the film talks about, ખાસ કરીને gambling ની જે લત હોય છે અને જે habit છે, I think it's a very pertinent thing because આપણે પતા તો રમીએ છીએ, like we all play, but I think with especially with Yash's character, which I will talk to him about when he joins our chat, I think it also addresses that, and I feel like it's a very rare thing કે આપણે જોયું છે ગુજરાતી સિનેમામાં કે જે gambling જે કંઈક ચાલતું હોય એ બહુ આપણે નથી જોયું. એટલે how do you think even through entertainment this commentary, social commentary can really help audiences and in today's society? How do you think that can all work? So it was a very well thought of, like while we were writing this film and when it was narrated to all of us. So I think Malhar initially brought up the topic. It's a very different subject, but with that we'll have to tell people something else as well. It can't just be comedy. It can't just be an out and out funny film like Chello Divas. It is our responsibility as well as artists. અને અમારા writers ના મનમાં બી હતું. Director also was very sure, Vaishal was very sure that social commentary, something which people should take away as well, apart from the laughters. When they go back home, they should think કે આ ફિલ્મે આપણને બીજું શું આપ્યું. અને we are so glad કે the twist that there is in the film at the end of it. અને અત્યારે બહુ બધા રિવ્યુઝ આવ્યા છે ફિલ્મને આ જ વિષયને લઈને કે with comedy, with such performances, with so much fun, there is something very important that you take back home with this film. Absolutely, very well said. I think Malhar, આપણે last time જે interview કર્યું હતું, actually તમારું UK નું first interview હતું. I'm not sure, Mitra, if this is your first UK interview also. I have been to UK, but I have never done any interviews for you. UK. Well, I'm very fortunate. I'm really glad that you could join us then and we could make this happen. Thank you. Thank you. No, but I think Malhar, આપણે last time જે interview કર્યું હતું, આપણે આના વિષય ઉપર વાત કરી હતી, about talking about the social stuff. And, I think it's interesting because you were part of Scoop also on the Hindi front, which was again to do with a very important topic to do with us Gujaratis. And I think it's wonderful to do that. Do you feel now, તમે હવે not just as an actor, as like the mass hero that you are, sort of now thinking beyond that box and thinking more ke chalo
થોડાક સ્ક્રિપ્ટ્સ ચૂઝ કરીએ જે actually સોસાયટીને સમાજને જરાક જાગૃત કરી શકે through entertainment. Is that something you're consciously choosing now? એટલે હું એમ કહીશ કે આઈ ઓલવેઝ થિંક કે યાર સમથિંગ ડિફરન્ટ શુડ બી ગિવન ટુ ધી ઓડિયન્સ. જેમાં મેં છેલ્લો દિવસ ફિલ્મ કરી that it was fun, બીજી ફિલ્મ કરી it was થઈ જશે. It was a guy from coming from village to the city, he is finding home, like he's not getting, he is into the loan and all that. તો બધા જે પ્રશ્નો છે એના સોલ્યુશન, તો it was also message giving thing. So મને એવું લાગે છે કે ઓડિયન્સ તરીકે જેટલું વધારે લોકો સુધી પહોંચી શકાય, કે કોઈ મને હું કોઈક સોશિયલ ઇવેન્ટમાં જઉં છું તો લાઈક હું નિર્વ્યસની માણસ છું, મને કોઈ પ્રકારનું વ્યસન નથી, હું પ્યોર વેજીટેરિયન છું, એગ્સ પણ નથી ખાતો, તો લોકોને એવું ઇન્સ્પિરેશન મળે છે કે યાર ક્યાં બાત હે મલ્હાર, યાર બહુ સારું કહેવાય, આટલા આમાં આવું તો રહેવાય, આમ તેમ આવું બધું. સો ઇટ્સ અ ગુડ થિંગ. લાઈક અને એવું જો ફિલ્મમાં મેસેજ આપવામાં આવે, કોઈ પણ મેસેજ હોય, કે એ પત્તા રમવાનો હોય, જુગાર રમવાનો હોય, કે ઘર શોધવા માટે મહેનત કરવાની હોય, સ્ટ્રગલનો હોય, હિંમત નહીં હારવાની, આ બધા જે મેસેજનો જે થોટ પ્રોસેસ છે, જેમ કે શું થયું માં ઇટ વોઝ ઓલ અબાઉટ દોસ્તી, કે ભાઈબંધી એટલી સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ કે દુનિયાના કોઈ પણ પ્રશ્નનો સોલ્યુશન આવી જાય. તો એટલે હું કોન્શિયસ રહું છું કે મેસેજ આપી દઉં. પણ મને બધી મોટિવેશનલ ફિલ્મો બહુ ઓછી ગમતી હોય છે, કે યાર આખો દિવસ પછી લોકોને સમજાય કરવાનું. એટલે થ્રુ આઉટ ધ ફિલ્મ એવું લાગવું જોઈએ કે એન્ટરટેનમેન્ટની સાથે મેસેજ અપાઈ રહ્યો છે. સો એ મારું કોન્શિયસનેસ છે કે એટલે મજા પણ આવે, લોકોને સ્માઇલ પણ આવે, મોમેન્ટમ પણ બેસે, એન્જોય બી કરે લોકો, ફેમિલી સાથે બેસીને ફીલ પણ કરે કે ક્યાં બાતે મસ્ત મજાની પિક્ચર જોઈ, અને જોડે કે હા આવું કંઈક શીખવા પણ મળ્યું. એવો થોટ પ્રોસેસ સાથે I take a call upon something which is not very preachy, something which is not very on the face, but still gives the message, like how we saw it in Tranika as well. Yeah, very well, very beautifully done. I think it nicely tied up with Janmashtami celebrations also. I think That was all Vaishal Bhai's plan. He is too brilliant to market things right. He's too brilliant to plan things accordingly. Oh So, yeah. Oh no, definitely. Be asking him, especially on the economic front of stuff as well, how important this film is, I think, for Gujarati cinema. But I think for a while, I feel that Gujarati cinema has had such a journey, I think, to now what we're seeing. I mean, of course, I think Vaishal is one of the key pioneers, and even Abhishek Jain as a filmmaker as well has been key in terms of bringing this change of seeing the urban lives of Gujaratis. Oh, why do you think we were perhaps stuck in a rut all this time? આપણે કેમ આપણે હમણાં છેટ આપણે જોઈએ છે કે આવું change આવે છે? Do you think it's something to do with our mindset as Indians, as Gujaratis also, the fact that we feel a lot more united on that front? What do you think is the reason for that time taking? since the inception of 2.0, whatever we call it, BR was the first film. Sorry, કેવી રીતે જઈશ was the first film which people saw that ગુજરાતી ફિલ્મ આવી બી બને છે. એના પહેલા પણ બેટર હાફ કરીને એક ફિલ્મ બનેલી. એના પછી કોન્સ્ટન્ટલી દર વર્ષે આપણી પાસે અલગ અલગ ફિલ્મો બી આવી છે. છેલ્લો દિવસ, ગુજ્જુભાઈ, રેવા, હેલારો, જે પણ કહીશ સાચું કહીશ. એના પછી આવનારા વર્ષો અત્યારના રિસેન્ટ યર્સમાં પણ આપણે અપાર્ટ ફ્રોમ પેન્ડેમિક 2 વર્ષ પછી પણ આપણે બેક ટુ બેક અલગ ફિલ્મો કરી છે. એટલે મને એવું લાગે છે બીકોઝ વી આર એન ઇન્ડસ્ટ્રી વિચ ઇઝ સ્ટીલ ફિગરિંગ થિંગ્સ, વી આર સ્ટીલ ઇવોલ્વિંગ, વી આર સ્ટીલ ચેકિંગ ધ ટેસ્ટ ઓફ ધી ઓડિયન્સ. એટલે અને છે ને બહુ બધી ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એવું શીખવાડવામાં આવે કે દરેક નવી ઇન્ડસ્ટ્રીનો એક વોમિટિંગ ફેઝ હોય કે જેમાં એ બધું જ બહાર કાઢે, દરેક જાતનો કોન્ટેન્ટ, દરેક જાતની વસ્તુઓ બહાર પાડે. એ આપણે કરી ચૂક્યા. સો વી વર એક્સપેરિમેન્ટિંગ. એટલે મને ક્યાંય એવું નથી લાગ્યું કે આ ઇન્ડસ્ટ્રી ક્યાંય સ્ટક થઈ હતી ક્યારે પણ. દર વર્ષે આપણે કંઈક નવું લાગ્યા છે. જેમ કે આ વર્ષે પણ આપણે નેશનલ એવોર્ડમાં બેસ્ટ ચાઇલ્ડ ફિલ્મ મનીષ સૈનીની ફિલ્મ જીતી. આગળ પણ ઢ કરીને એક ફિલ્મ જીતી, આપણે નેશનલ એવોર્ડ પણ જીત્યા. Hello show as well. છેલ્લો શો છે આપણી પાસે. તો મને એવું લાગતું નથી ક્યાંય આપણે સ્ટક હતા. વી વર સ્ટીલ એક્સપેરિમેન્ટિંગ એન્ડ ચેકિંગ, એન્ડ નાઉ પ્રોબેબલી આપણને એક નર્વ મળી છે કે આપણી ઓડિયન્સને શું મજા કરાવે છે. એન્ડ વી આર સ્ટીલ એક્સપેરિમેન્ટિંગ. આગળની ફિલ્મો અત્યારે મારીને મલ્હારની પણ જે ફિલ્મ આગળ આવી રહી છે, ઇટ્સ સચ અ બ્યુટીફુલ સ્ટોરી, અને તમને તમારા ઘરની વાત લાગે. એવી રીતે આગળ પણ જેટલી ફિલ્મો ગુજરાતીની લાઇન્ડ અપ છે ને, એ તમે જોશો ને તમને ખબર પડશે કે હવે એક નર્વ પકડાઈ ગઈ છે ઓડિયન્સની. એની સાથે વી આર એક્સપેરિમેન્ટિંગ નાઉ કે એની સાથે બીજું શું શું કરી શકે. Actually, you know what? Thank you so much, Mitra, for saying that, actually, because it was very insightful, I think, for audiences also to realize the growth that it's having as well. I think Malhar, આપણે જે નસ પકડવાની હોય છે જે audience-ની, and catching on to the veins that, or the demands that they're looking for. I think for you over time, obviously, because you've genuinely
been such a great actor. I mean, both of you are such wonderful talents, and I think the way you've all evolved is great to see. But what perhaps changes have you seen from when you began as an actor to now in terms of the preferences of audiences, Malhar? And then Mitra, you can also add to that as well. આઈ વુડ સે ઓડિયન્સ છે ને એ એવરી ટાઈમ નવું માંગે છે અથવા એકના જેવું જ કંઈક નવું જોવું છે, એકના એક જેવું કંઈક નવું જોવું છે. જેમ કે એમનો એક એવો ફેઝ આવે છે ઘણીવાર કે 21મું ટિફિન નામની ફિલ્મ એ વર્ષે બહુ જ ચાલી અને એના કરતા એન્ટરટેનિંગ ફિલ્મ કે એના જેવા પ્રકારની ફિલ્મો એ ન ચાલી, ના વર્ક કરી એ સમયમાં. એટલે ઓડિયન્સને શું જોવું છે ઓડિયન્સ જાતે ડિસાઈડ કરે છે. એમનો ટેસ્ટ છે ને એવરી ટાઈમ ચેન્જ બી થાય છે અથવા એવું ને એવું જમવું છે. લાઈક ઇફ દે આર ગોઈંગ મેક્સિકો દે રિયલી વોન્ટ ટુ હેવ ગુજરાતી ફૂડ. If they are in Gujarat, they will have a Punjabi, South Indian, every different food, right? So, so it's a Gujarati mindset. Like whatever I want to see, I will see. Bloody whatever you want to do, yaar. અમને જે જોવો છે અમે જોઈશું. સો હું ઓડિયન્સના ટેસ્ટની વાત કરું એ એવી રીતે ચેન્જ થયું છે કે ઓડિયન્સને વધારે એન્ટરટેનમેન્ટ, મેસેજ ગિવિંગ, વાર્તામાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ પડે એવું કંઈક જોવું છે. એટલે જ્યારે મેં છેલ્લો દિવસ કરી હતી ત્યારે અલગ માહોલ હતો. અત્યારે વાર્તા વિષયો અને આઈ વુડ સે નોટ થેન્ક્સ ટુ કોવિડ બટ આઈ વુડ થેન્ક ટુ કોવિડ. વાય? બીકોઝ in that 2 years people watch humongous content on OTT. તો લોકો બહુ લિટરેટ થઈ ગયા છે in terms of content, in terms of watching new stuff every day. સો હવે એવી એક્ઝામ છે મેકર્સની કે સારો કોન્ટેન્ટ આપો તો ચાલશે, બાકી નહીં ચાલે. wherever it is good bad whatever, પણ સારામાં સારી વાર્તા જે લોકો સુધી પહોંચે એવી હોય. જેમાં એક વર્ષ જે બોલિવૂડનું બી ખરાબ ગયું, માત્ર 2 ફિલ્મો ચાલી, ઓનલી વોઝ દૃશ્યમ અને ભૂલભુલૈયા 2. નથિંગ વર્કડ ઇન ધીસ ફેઝ ઓફ બોલિવૂડ ઇવન 1 year. તો એટલે એ વર્ષમાં હવે બધું નવું નવું ચાલુ થયું છે કે બાર્બી ચાલ્યું, ઓપનહાઈમર ચાલ્યું, રોકી રાની કી લવ સ્ટોરી ચાલ્યું, એટલે ગદર 2, ઓ માય ગોડ 2, અમારી 3 એક્કા, બધું જ ધીરે 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 એ પાક્યું અને એકદમ પરફેક્ટલી કે લોકો સુધી પહોંચ્યું. તો આ ઝોન છે. લોકોને શું ગમે છે હજી ડિસિઝન નથી આવતું કે શું ગમે છે, પણ સારો કોન્ટેન્ટ સારું હશે તો ચાલશે ચાલશે ચાલશે, એ વાત એકદમ 100% ક્લીન થઈ ગઈ. Oh, definitely, absolutely. It's about what resonates. Like you said, Malhar. I think it's very true. It's like something that just instantly. It's like Rocky or Rani, for example. It really just clicked with the audience, and that's why it Absolutely. worked. And still, it's a very good film. The thing is, it worked only because it's a good film. Yeah. એટલે કંઈ પણ ગમે એટલું મોટું બનાવી દો, તમે 500 કરોડની ફિલ્મ બનાવો અને જો એ ઓડિયન્સ જોડે રેઝોનેટ નહીં કરે, ઓડિયન્સને એમાં કનેક્ટ નહીં બેસે ને, તો 500 કરોડ ધોવાઈ જાય. Very true. And આપણે જોયું બી છે examples. આપણે live examples તો છે સામે. I'm not going to name the films, but we all know which one. Yeah. And joining us now is one of the third Ekkas of the group, which is of course Yash Soni, who played Kabir in the film, and what a lovely performance it was. So Yash, just prior before you entered our chat, I spoke with Malhar and Mitra actually about the concept of 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 gambling and how that really is such a pertinent issue, and the way the film really tackles it through the lens of entertainment. So atle tamara માટે એક theme હતો explore કરવાનો. How different and distinct was it for you as an artist? Different and challenging, I would say, because I didn't know how to play cards. And being Kabir તો લગભગ બાળપણથી પત્તા રમતો આવ્યો છે. He knows how to play cards since his childhood. So, to get that acquaintance with cards, from holding them to, spreading them to doing tricks with the cards and, hand tricks, and just to make that acquaintance with the cards, just to make audience feel કે આ વ્યક્તિ વર્ષોથી કાર્ડ સાથે રહેલો છે. તો એના માટે અમારા ટ્યુટર હતા. He hired a tutor. તો જેમણે બધી ટ્રિક્સ શીખવાડી મને to how to shuffle the cards, how to do that and do this with the cards. So it was interesting for me as an actor to use that particular property as my hand property, or use those gestures in my character to convey my intentions or to convey my ideology. So that was very different for me rather doing any other character what I've already done.
For sure. And I think we've seen you do like comedies before, but I feel this really is it's slapstick done quite effectively. You know, મેં તમને phone ઉપર કીધું હતું કે it's very nice in its social telling, in the jokes it's done. એટલે sensitive છે. You know, it's not offensive to anyone. એટલે how important is it for us as Indian cinema to see films which are sensitive as well to the society and this current life that we're living as well? Uh, Actually, it depends on the story to story. That is what I feel. Because what happens, it's all about your perspective of telling the story. It's all about your way of saying the story. Because even if I'm, telling a story about a person who is not really important to society or who's not really important to anyone, but if I'm showing his perspective in the correct way, then, you know, how is he important from his point of view at least? Then it is a sensitive film for me. Then it is a sensitive topic for me when a story is narrated correctly or a story is when there's truthfulness in the story or your storytelling. That is when I feel that's a good film or a sensitive film. અને સોસાયટી માટે આઈ ફીલ બધી જ વાર્તાઓ એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બીકોઝ વર્ષોથી પંચતંત્ર હોય કે પછી અર્જુન હોય. મેં હમણાં જ એક સરસ બુક વાંચી, આઈ એમ રીડિંગ ઇટ, ધ જોનરા, ધ એનાટોમી ઓફ જોનરા. તો એમાં એનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ જ એ છે કે સ્ટોરીઝથી જ લાઈફ ના લેસન્સ અને લાઈફને જીવવાની રીત વર્ષોથી આપણે શીખતા આવ્યા છીએ. દરેક એ પછી મહાભારતની વાર્તા હોય, ગીતાની વાર્તા હોય, પંચતંત્રની વાર્તા હોય કે પપ્પા કે દાદીએ કીધેલી સંભળાયેલી કોઈક વાર્તા હોય જેમાંથી આપણને કોઈક બોધપાઠ મળતો હોય. તો એ બધી જ વાર્તાઓનો બહુ મેટર રહી છે. અને ફિલ્મ પણ એક કહેવાતી વાર્તાઓ જ છે. સો ઇટ ઇઝ રિયલી film as a medium, it is really important to society and to all of us. That is what I feel. Sure. Now, just thinking about it, મેં જ્યારે ત્રણેકા જોયો, I think it was so heartening to see કે even એક small screen માં 3/4 full હતું. People were coming in, they were laughing, they were loving it. As an NRI's perspective, I can tell you કે એક time હતો and અમુક હશે માણસો કે હજી પણ એ વિચારે છે કે ઓ એક Gujarati film હશે. They would look down upon us. And I say this in every interview that I do because I feel like it's very important to realize and address the double standards that we have amongst our own. It's the fact that we used to look down at our own films, but now the floodgates have opened. We are now loving our own films. I feel like there is a sense of unity that's finally coming across in Gujarati cinema too. તમને શું લાગે છે એ ફેક્ટર્સ શું છે તમારા હિસાબે કે ફાઇનલી એક સંપ થઈ ગયો છે ઓડિયન્સમાં ને આપણા જે ક્રિએટર્સમાં પણ? આઈ એગ્રી કે હજી પણ એવો એક આખો વર્ગ છે કે જે ગુજરાતી ફિલ્મ એટલા માટે નથી જોતો કારણ કે એમની આઈડિયોલોજી એવી છે કે ગુજરાતી ફિલ્મ કોણ જોવે. બટ આઈ ફીલ કે ફિલ્મ ટુ ફિલ્મ એ વર્ગ છે ને થોડો 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 નાનો થતો જઈ રહ્યો છે કે અને આઈ ફીલ કે જેટલી જેટલી સારી વાર્તા કહેવાઈ રહી છે, જેટલી સારી ફિલ્મ્સ આવી રહી છે, તો એ વર્ગના 5-10 15 લોકો એટલીસ્ટ છૂટા પડી રહ્યા છે અને એમનો પર્સપેક્ટિવ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે. તો એ આઈ ફીલ કે બહુ જલ્દી એ પર્સપેક્ટિવ ચેન્જ થઈ જાય કારણ કે જેટલી મોટી આપણી પાસે તાકાત છે, જેટલું મોટું ઓડિયન્સ આપણી પાસે છે, કારણ કે ગુજરાતીઓનો જે આંકડો છે એ બધા કરતા આપણી પાસે બહુ મોટું લાર્જ ઓડિયન્સ છે. બટ તો પણ અને સી વોટ હેપન્સ કે અમે ક્યાંય પણ જઈએ તો લોકો અમને ઓળખી રહ્યા છે, નાના નાના સેક્ટર્સમાં પણ લોકો અમને ઓળખી રહ્યા છે. દેટ મીન્સ ત્યાં પણ ફિલ્મો જોવાઈ રહી છે એટલા જ એક્સાઇટમેન્ટ સાથે, પણ તેમ છતાં એટલા મોટો ફૂટફોલ નથી દેખાતા થિયેટરમાં. તો ક્યાં તો પાયરસી પર આ ફિલ્મ્સ જોવાઈ રહી છે ઓર મેઇન રીઝન આઈ ફીલ કે પાયરસી પર જ ફિલ્મ્સ જોવાઈ રહી છે વધારે. સો એ પણ એક વસ્તુ છે કે પાયરસી જ્યાં સુધી રોકાશે નહીં, પાયરસી જ્યાં સુધી અટકાઈ નહીં શકાય, અને એ આપણા હાથમાં નથી, એટલે મેકર્સના હાથમાં નથી એને અટકાવવું કારણ કે
એટલી મોટી ચેન્જ છે કે there are so many leaks and ક્યાંક ને ક્યાંક એક પોઈન્ટ તો એવો આવી જ જાય છે કે ફિલ્મ લીક થઈ જ જાય છે. બટ જો એઝ એન ઓડિયન્સ ઇફ આઈ ફીલ કે હું પાયરેટેડ ફિલ્મ્સ નહીં જ જોઉં ટુ ગેટ ધ બેસ્ટ વિઝ્યુઅલ, ટુ ગેટ ધ બેસ્ટ ક્વોલિટી આઉટ ઓફ ઇટ, તો પછી આઈ ફીલ કે આપણી પાસે બહુ મોટી ઓડિયન્સ છે કે આપણે અચીવ કરી શકીએ. એન્ડ આઈ એમ સોરી, આઈ થિંક આઈ ફોરગોટ યોર ક્વેશ્ચન. No, But please continue. No, please continue. I think it's good what you're saying. yeah, that is what I feel કે આપણી પાસે ઓડિયન્સ છે, બટ અને બધી જ ઓડિયન્સ ફિલ્મ જોઈ રહી છે, બટ એટલું કલેક્શન કે એટલું આ ફૂટફોલ થિયેટરમાં પર્ટિક્યુલર તો નથી જ દેખાતા. સો આઈ ફીલ ટુ સ્ટોપ પાયરસી વી હેવ ટુ ડુ સમથિંગ. Yes, absolutely. I mean, that's a really good point, actually. And you would think piracy also take you hot because streaming platforms atla bada avi gaya, but actually it never really ends. And I think that's a very good True. perspective. But I think આપણે જે જોઈએ અને કબીર અને તમારા ત્રણની જો camaraderie હતી મને ખૂબ જ એક આનંદ થયો જોઈને, because I feel like friendship એક દોસ્તી એક એવો theme છે જો આખા ઇન્ડિયન સિનેમા હિસ્ટ્રીમાં it's been such a huge backdrop, I think, for so many movies that we've seen, so many films that have been classics also. But I think for you, Yash, when you were working on this movie, because I know you've interacted with Mitra and with Malhar so many times, but did you ever feel like you had to introspect on your friendships that you have in real life too, to really bring out that essence of dosti and friendship? Actually, me, Malhar and Mitra, we all are so close as a friends કે I don't have to go to some other friend and get the idea કે હું મારા ફ્રેન્ડ તરીકે આની સાથે કે મલ્હાર સાથે કે મિત્ર સાથે કઈ રીતે બિહેવ કરીશ, કારણ કે અમે અંદર જ એટલા સારા ફ્રેન્ડ છીએ. સો આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ ગો ટુ સમથિંગ એલ્સ. એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ આ જે કેમિસ્ટ્રી છે કે જ્યારે અમે લોકો અંદર જ આટલા સારા ફ્રેન્ડ છીએ, એ બહુ જ વધારે હેલ્પફુલ થાય છે એક્ટર્સ તરીકે પણ અને સ્ક્રિપ્ટ લેવલ પર પણ, કે જ્યારે એ જે કેમિસ્ટ્રી બને છે તો ત્યારે ઘણા એવા ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન્સ કે ઘણી બધી એવી મોમેન્ટ્સ ક્રિએટ થાય છે કે જે કદાચ અમે ફ્રેન્ડ્સ ના હોત તો એ શક્ય નહોતું. તો એ ફ્રી એક ફ્રી ફોલ જેવું કહી શકાય ને કે રિલેશન્સમાં, કે મલ્હાર નોઝ કે મિત્ર નોઝ કે મારો કોઈ પણ ઇન્ટેન્શન એવા નથી કે ટુ કટ ધેમ ડાઉન, અને સેમ ગોઝ ફોર ઓલ ઓફ અસ. સો they also help, they also appreciate, they also support, અને એ બધી વસ્તુઓ ઘણી બધી એ ફ્રેન્ડશિપના લીધે જ બહાર આવી છે, જે કેમિસ્ટ્રી વખણાય છે. Absolutely. But finally, it's like the audience, you're finding the veins of the audience and what they really want as well. I mean, being an actor yourself, and Malhar also answered this question too, but what would you say has been the discovery for you in your audiences and by the performances you've done? What do you think is that they desperately want and need? I feel they just need a good film. They just need a good storytelling. They just see, I've done Chhello Divas, I've done Shu Thayu, which were comedy. I've done Chal Jeevi Liye, which was a kind of a family, a father and son story with a pinch of comedy, a pinch of humor. Of course, humor was there. I also did Rado. Rado was highly appreciated. I did Nadi Dosh, which was a love story, which was not a comedy film, which was a proper love story, a proper family film. ફક્ત મહિલાઓ માટે. Again, a setup which is set in a pole where a family is so, not, I wouldn't say conservative, but that old kind of a family which they have this simple ideology. It is not a comedy backdrop. It is not a proper slapstick comedy film. It is just a equally a particular genre. શબ્દ અહીંયા જ પણ હોઠે નથી આવતો. I don't remember the word exactly, but એ વાત હતી. So I feel કે અને ઘણી એવા એક્ઝામ્પલ્સ પણ છે કે કોમેડી ફિલ્મ્સ જે બોક્સ ઓફિસ પર વર્કઆઉટ નથી થઈ. So it's not just about comedy films. It's about making a comedy film in a
યુ નો જે આપણી આગળ પણ વાત થઈ કે તમારી સ્ટોરી ટેલિંગ જેટલી બધી સેન્સિટિવ છે, તમારી સ્ટોરી ટેલિંગનો પર્સપેક્ટિવ જેટલો ફ્રેશ અને જેટલો ક્લિયર છે, તો એ વસ્તુ કોઈક એક નોર્મલ એક વાર્તાને પણ બહુ જ સારી રીતે પ્રેઝન્ટ કરી શકે છે. સેમ ગોઝ ફોર ધીસ ઓલ્સો કે કોમેડી ફિલ્મને સારી રીતે કહેવી પણ એટલી જ જરૂરી છે જેટલી એનું કોમેડી ફિલ્મ હોવું ટુ વર્ક ઓન ગુજરાતી બોક્સ ઓફિસ. એન્ડ આઈ ફીલ કે વશ, જેમ કે વશ ઇટ્સ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ. વશ વર્કડ really well on box office. It is not at all comedy. It's a really serious genre. And Horror. when yeah, so જ્યારે ગુજરાતી ઓડિયન્સ વશ જેવી ફિલ્મને જો એક્સેપ્ટ કરી શકતા હોય, તો આઈ ફીલ વી નીડ ટુ એક્સપ્લોર મોર જોનરાઝ as makers. Yeah. And I think, I'm glad you mentioned Rado, actually, because I feel like that is like a political thriller, which again is so rare for us to see in Gujarati Right. cinema, but yet it was so critically acclaimed. Hmm. So, જેમ અને તમે પણ અભિષેક જૈન સાથે એક series પણ કરી છે, which is very, again, another sort of in the thriller zone. Again, Right. a lot more intense. So, having explored intense characters and intense themes like this, how do you feel that has really maybe opened yourself as an artist as well, I think, to expressions and all of that? હમણાં જ છે ને મારી પ્રોડ્યુસર સાથે વાત થતી હતી કે there are so many wonderful actors out there like Vijay Sethupathi કે Fahad Fazil કે we were discussing actors and at the same time we were also discussing કે એમને જે ફિલ્મ્સ સિલેક્ટ કરી છે અને જે ફિલ્મ્સ એમને ઓફર પણ થઈ છે to get characters like સુપર ડિલક્સ કે પછી સુપર ડિલક્સમાં વિજય સેતુપતિનું કેરેક્ટર હોવું કે વિક્રમમાં જે પ્રકારનું કેરેક્ટર હોવું, તો આ જે બધી ફિલ્મ્સ જે આ લોકોને ઓફર થઈ છે અને જે પ્રકારના કેરેક્ટર્સ ત્યાંથી બહાર આવ્યા છે, સો એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ ફીલ કે જ્યારે આટલું ડિફરન્ટ જોનરાનું કામ જ્યારે કરવા મળે, વેન વી શોટ રાડો, એની પહેલા આઈ શોટ ફોર નાડીદોષ એન્ડ આફ્ટર દેટ આઈ શોટ ફક્ત મહિલાઓ માટે. સો એઝ એન એક્ટર અને ફક્ત મહિલાઓ માટે આઈ શોટ મિસિંગ વિથ ધ સિરીઝ વિચ વોઝ ડિરેક્ટેડ બાય અભિષેક જૈન. સો નાડીદોષ ટુ રાડો ટુ ફક્ત મહિલાઓ માટે ટુ મિસિંગ, બધા જ કેરેક્ટર્સ એટલા બધા એકબીજાથી ઓપોઝિટ છે. તો એઝ એન એક્ટર I also, enjoyed the process of exploring new lives, new characters. So that is really important for me as an actor or any actor to get different kind of roles and not be in the same comfort box every time. So it is actually important and it is very fun, like when today you are angry and tomorrow you are loving a person and the next day you are that cute little romantic guy in your family. So it is really it is fun. Sure. No, absolutely. And I think, I think it helps as well, doesn't it? I think having, I remember when we were on the phone and we had this discussion also, Yash, is when the fact that આપણી પાસે ever fine examples છે ગુજરાતીના જો mainstream માં કામ કરે છે. Like, of course, Mr. Bhansali, we've got Mr. Hansal Mehta, who I think utilizes his Right. talent superbly. How helpful is it actually to have that figure that is very supportive of Gujarati actors and talents who are working in the mainstream? Is mainstream validation necessarily something you're concerned about? What I feel is it's not about a language, it's about the character as an actor. See, મને એક સારું કેરેક્ટર મળે છે, એ કઈ લેંગ્વેજનું છે એ સેકન્ડરી વસ્તુ છે કે સો આજે ગુજરાતી ફિલ્મમાં જે પ્રમાણે કેરેક્ટર્સ મને એક્સપ્લોર કરવા મળી રહ્યા છે કે આપણે જસ્ટ રાડોની વાત કરી કે પછી હમણાં વી આર કમિંગ અપ વિથ અ ન્યૂ ફિલ્મ કોલ્ડ ડેની જીગર વિચ ઇઝ અ totally different genre. Like I've never seen anything like this in any other language like Hindi or મારી કદાચ ઓછી ફિલ્મોગ્રાફીમાં જોઈ હોય એવું બી બની શકે, but I feel it is a really 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 fresh genre, very
it's again slapstick comedy, but on a totally different level. સો ગુજરાતમાં રહીને જો મને આટલા ડિફરન્ટ રોલ્સ એક્સપ્લોર કરવા મળી રહ્યા હોય અને આ જ કેરેક્ટર, સો આઈ એમ નોટ ફોકસ્ડ ઓન ધ લેંગ્વેજ રાઇટ નાઉ. સી, હિન્દીમાં એ વસ્તુ છે કે યુ ગોટ યોર નેશનલ માર્કેટ. તમારી ફિલ્મ કે તમારી વેબ સિરીઝ કે કોઈ પણ વસ્તુ તમારા નેશનલી પ્રોજેક્ટ થવાની છે, બટ દેટ ડઝન્ટ મીન કે પછી નેશનલી મારી જાતને હું પ્રોજેક્ટ કરાવડાવવા માટે હું એવા કોઈ પણ કેરેક્ટર લઈ લઉં કે જે કેરેક્ટર મને ફીલ નથી થતા કે એઝ એન એક્ટર હું કરી શકું. એ પછી ગુજરાતી હોય, હિન્દી હોય, કે એ મને અંદરથી એટલા એક્સાઇટ નથી કરતા. સો ઓફકોર્સ હું નેશનલ લેવલે કે હિન્દી લેવલે કે એક મોટા સ્કેલ પર કે આ તે એ કરીશ જ, કે કરવા માંગીશ જ, પણ એવું નથી કે હું મારા એઝ એન એક્ટર હું કેરેક્ટરના સેક્રિફાઈસ પર જે મને મળ્યું એમાં હું જવા માંગુ છું. બટ આઈ ફીલ કે ત્યાં પણ જો એટલા જ સેન્સિટિવ કેરેક્ટર્સ કે એટલા જ ડિફરન્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વાળા કેરેક્ટર જો મને મળી શકે તો આઈ એમ રેડી ટુ ડુ ઇટ. અધરવાઇઝ ઇટ્સ મારા માટે પાર્ટીશન નથી ગુજરાતી એન્ડ હિન્દીનું. ઇટ્સ જસ્ટ અબાઉટ ધી ઓડિયન્સ, બટ ધ પ્રોસેસ જે એક્ટર તરીકે મારા માટે મેટર કરે છે, પ્રોસેસ આઈ ફીલ એ સેમ છે. ત્યાં ખાલી લેંગ્વેજ અલગ છે, અહીંયા ખાલી લેંગ્વેજ અલગ છે. And I think it's also what gives filmmakers the confidence, right, to invest in you as well, quite obviously as well. Because I think there's so many times when I see actors who are so brilliant, and sometimes it really upsets me because I feel like they're so good, but yet Manswane utilize nathi karta. Like we spoke about leveraging also, it's like leveraging our own actors and stuff like that. But do you think Right. that is happening now in Gujarati cinema? Do you feel like there's now definitely a positive change? ઓફકોર્સ યસ. જે પ્રમાણે આપણી વાત થઈ કે વર્ષ એવી ફિલ્મ અત્યારે ઓડિયન્સ એક્સેપ્ટ કરી રહી છે. પીપલ આર રેડી ટુ મેક ટ્રાય ડિફરન્ટ જોનરાઝ એઝ મેકર્સ. અને એ પ્રમાણે સેમ લાઈક ટોકિંગ અબાઉટ ધ ડિરેક્ટર્સ કે કૃષ્ણદેવ યાજ્ઞિક જે પ્રમાણેની ફિલ્મ્સ બનાવી રહ્યા છે, જેટલા અલગ ડિફરન્ટ જોનરાની ફિલ્મ્સ એ એક્સપ્લોર કરી રહ્યા છે, તો એઝ એન એક્ટર કમ્યુનિટીની વાત કરું છું, નોટ જસ્ટ મી, બટ એવા ઘણા એક્ટર્સ છે કે જેમને અલગ અલગ એવા ડિફરન્ટ કેરેક્ટર્સ અને એવા એક્ટર કે જેમનું પોટેન્શિયલ હતું કે જે એક્સપ્લોર નહોતું થયું, અને એવા એક્ટર્સને બહાર એવો ચાન્સ મળ્યો. લાઈક કરસનદાસ પે એન્ડ યુઝમાં જે પ્રમાણે હેમાંગે કામ કર્યું છે, જે પ્રમાણે માઇકલે કામ કર્યું છે, અને ટુ સી Michael in that lead role and acing that character is like a dream come true moment for us. Ke we have this power ke jya it's not just about glamour, it's about your talent and it's about how you are as an actor. So that's a big moment for us. Yeah, very well said, actually. And I think on a final note, because I feel like, to create more content, and I think an industry definitely needs a lot of financial backing. And I think the sort of growth that Gujarati cinema is having at the moment, not just Khali, I'm not talking about in terms of financial wise, I'm talking about content wise and creativity. It's doing so brilliantly. And I think now as well, economically as well, hopefully it should be doing quite well as well. How do you feel Traneka can be encouraging to other filmmakers to really, give them that confidence as well in backing films which are dynamic, different, but yet also very engaging? સી, ત્રણ એક્કા એકચ્યુઅલી એવી રીતે ફિલ્મ થઈ છે કે અમે ક્યારના વિચારતા હતા કે ફરી અમે ત્રણ જણા સાથે કઈ રીતે કાસ્ટ થઈ શકીએ, કઈ રીતે આપણે એવી ફિલ્મ. તો અમે ઘણી બધી સ્ક્રિપ્ટ્સ અને ઘણા બધા વાર્તાઓને વાંચી અને ઘણી બધી એ પ્રોસેસમાંથી પાસ થયા પછી વી ફાઇનલાઇઝ ધ સ્ક્રિપ્ટ અને વી સ્ટાર્ટેડ શૂટિંગ ઇટ. સો ઇટ્સ નોટ લાઈક કે પહેલા ત્રણ એક્કા આવી અને પછી દેન વી વર કાસ્ટેડ, કે અમને એ વાર્તાની પ્રોસેસ ખબર હોય. પહેલા એવું હતું કે અમે ત્રણ કોર હતા અને પછી એ સ્ક્રિપ્ટ શોધાઈ રહી એન્ડ વી હેલ્ડ બેક ટુ ત્રણ એક્કા. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો ત્યાં એક આખો પર્સપેક્ટિવ અલગ હતો. સેકન્ડરી જે પ્રમાણે ટોકિંગ અબાઉટ ધ નંબર્સ ઓન બોક્સ ઓફિસ, જે પ્રમાણે ઇટ ઇઝ પરફોર્મિંગ રાઇટ નાઉ ઇન થિયેટર્સ,
it is really, it is historic because, True. earning 20 crores in 12 days, which is the highest, Wow. fastest 20 crore. And, seeing the growth of Gujarati cinema and looking at the Gujarati audience that they are, ready to spend if they are getting what they want, if they are getting something out of the box. So it is kind of an encouraging point for all of us because there are makers who now, want to invest more in Gujarati cinema. There are makers who want to experiment with story now because they have seen this number, you know, Hmm. because they have seen the capacity of earning if your content is good. Hmm. So yes, they are encouraged, and we all are actually to try and make different kind of films and give it to our audience, which is actually accepting like never before. Absolutely. I'm very proud કે ગુજરાતી સિનેમા એક અલગ લેવલ ઉપર growth થાય છે and I'm very proud. So thank you so much to you and Thank you so much, your Anuj. Thank you. Thank you. Thank Thank you you. so much, Yash. Take care. Bye. See you. Bye.